today that we have because of his healing and because of his provision to all of us, to you and to me and to all our families and to all the family of believers that gather around the word this morning. Whaatalo whatuai le swafapele o Yesu. O le au teitei nei tātou le tatalo o na tātou whaanongolongo lea I le whionga pa ia le tua I le nei tai au tātou tatalo. O teita mai lo wanga le lei le nei aso mātou wa aia lo whaamaoni le oswa au le la le savili o mea uma ne e whaia e ngā ioi mea uma ono o lo o soifua le atua. Lea foiwa mātou o mai whaatasi mai talitonu ma whaatuatua I a te oe. Mai se fo I le suafa o lo walo pele o Yesu mātou te momoli atu la mātou taulanga whaatai sauni lau whanau I le neitai au e whaanongolongo I lau upu o fola hina o whetalai mai lau a whionga pa ia I mea uma lava na e saunia mo I mātou e vivi I whaia e ai o mātou loto tala o mātou talinga tala o mātou loto ne ia mātou whaanongolongo o e whetalai mai au wala I lau upu le ni tai au tu ina tuai at oile vi ina nei masa umai o le whaavavau e ala tuai le mātou tatalo I lo walo pele o Yesu. Amen and amen. O le tai au le nei o le whaauawina o le tātou matau koe fitu pe o na amataina I nei vai aso se I mawai atu nei. O le whai upu leo o tātou taunu umai ai o le whai upu e luas ma le lima le vai aso na te anei na tātou wa awa ai ai I whai upu e luas ma le wha nga I le lua se fulu ma le wha. So last week we looked at chapter 7 verse 14 through to 24. Today we will continue the chapter from verses 25 to verse 36. I would say that this would be the last, second to last part of the chapter. So the next session that we learn from chapter 7 will be the final part of the chapter. So ule vaenga lona lua lea ngai vaenga muli a lea o tātou tau mai ai au tātou sue inga no tātou e fitu. Ole au tu o te fia tala noa I le tai au nei e wha upu whapea o le taunuuga o le talitonu o le taunuuga o le talitonu, the consequence of not believing. So that's what I want to talk about today. I whai upu ia tātou te waai le whai upu e tonu se fulu ma le ono o lo iai se tali atu tangata iuteia ia Yesu ma lātou whapea o le a le nā upu na ia whaima iai e sa ili o tau ia te au ai le loa au o le mea foi o te iai au tau te le mawhai o na o iai. So o I tātou te maua mai ai e iai le taimi e muta ai le avanoa e iai le taimi e wha muta I na ai le whaolatanga o lo tuina mai e Yesu. So o le a tātou wa aila I le talatala noanga lea po le atonu la se au mainga e le ali whaola o ana whetalainga e whaamatala I na ai le taunuuga lea po le taunuuga o le tangata e le talitonu pe le talia pe le whaatuatua. So the consequence of not believing, I highlight verse 36 today, and in verse 36 there's a response from the Greeks to what Jesus had said. And if you quickly cast your eyes over to verse 36, they say these words, what is this thing that he said? You will seek me and not find me, and where I am, you cannot come. The words that they're responding by is Jesus' very words. But it indicates to us that the opportunity and the door that is open right now for salvation, there will be a time that it comes to a close. There will be a time where it will end. It will either end in our death, physically, or it will end when the judgment of God comes upon the earth. So the consequence of not believing is what we're going to try and unpack in these verses today. Amen? So we've got 12 verses to cover. Vai aso na te anei na tātou tilo ai ua ngai Yesu I le tausaminga o whale apitanga. So leo tātou manulama o le tausaminga le e a ngai uma ia tane mali o
Israelu I lea vai taimi e tusa ai ma le tūla whono. A lato iaila Jerusalema whamaina o le amatanga o le mata upu le fitu na ungani uso Yesu manatua o uso Yesu na amata mai le maftanga le alifaola ma ona uso e le talitonu ona uso. Pese na ono na tina na talitonu I lea vai taimi. O le lato manaonga I lato alifaola ina ia Luatua e whailoa atu o ia Iona so. Ai o le vaiaso na te anei, na iai Yesu I le tausaminga e whamei na alu wha lilo. So, na alu ai Yesu e tusa malea, ma le polo kalame a le atua. Au iai la o ia I le tausaminga whamei na tu o ia I tono le sunako, ia po whalesa, po malu a tangata iuteia, o lo iai Jerusalema I lea vai taimi au iai matumu ai tangata ona o le tausaminga manatua o tangata e mai Jerusalema e mai le nuu atoa Israelu ia male lalo langi atoa so se tangata po se tamatane e whaingoa o ia o le iuteia moni e angai mai malava I Jerusalema mo tausaminga ia so lea lau pewa ata mai lo mawhauwhau I le toatele, ma le afe o tangata, o lo iai le ai o Jerusalema mo le tausaminga. Au tū la Yesu I se tasi sunako, o le launga na tatou whaalongolongo e le vaiaso na te anei, o le launga na lui tauina I Yesu, tangata iuteia ma lo latou whaalongo. Mana tua foia, whaiupu e se fulu ma le whaipuna e se fulu ma le ono tatou te baba aianga I a isi upo Yesu, whamai upo Yesu, o la mata upu e leo sa ulava a o lana na awina mai au. Le fai upu e sfuru ma le iwa o lo iai le si fai upu na tatou fai tawina le vaiaso na te aneifa mai e le tu inatu e mose le tu la fono ia te o tou ai le ai se tasi o tou e ana I le tu la fono. So na lui tawina I Yesu le tu la fono a mose mai lato uma na tausia o lela e te manatu ai talitonu e oso mo fia ia le loto a tangata iuteia I le lato whaalongo. O mai lalo whai pue luas fuma le tolu wha mai pe a whai e peritomeina se tasi tangata I le sapati. Nei solia le tula fona mo se pe se a le mea tau te ita mai ai atea. A wana o wha amalolo ina le tino atoa o le tangata I le sapati. Manatua o lea lava wa ngai mai Yesu Jerusalema o le luai ma le afa tausanga talu ona nga lua Yesu I lana nga luenga I totongo o le nuho Israelu. Tele au teimi sai lunga I Galilea a lela watoe a ngai mai lalo Jerusalema mo tausaminga. Ai manatua lava e tangata Jerusalema o le tangata le na whaamalolo ina le mai tolu suma le valu tausanga I le aso sa pati. So again, o le lava le lui tau e Yesu la lato manatu I le tū la fono. Ai wham ale mena tatua o awina le vaiaso na te anei. O Yesu o le ali ia o le sabati a. Na sau o ia ina ia wha taunuu le tū la fono uma. So pio nana o le la tatu te anga I mai le tū la iai o Yesu I le sunako. O le tai au le ali nei. E whaawawina la le mataupu le a. O lo iai li pea Yesu I le sunako. I masa I tatou tue wa ai. O ala isi upo Yesu. So last week we looked at verses 14 through to 24. And in that chapter we realized and we heard that Jesus challenged the system. Okay? So how does he challenge the system? In verse 19, he actually challenges the system by saying, did not Moses give you the law, yet none of you keep the law? The example of not keeping the law was when we heard about that the law of circumcision. Because if someone was born on the Sabbath, 8 days later is the other Sabbath, but that young boy needs to be circumcised on the Sabbath. So Jesus was challenging their traditions. Okay, so Jesus was challenging the system, and we end off last week by Jesus actually declaring that he is the Lord of the Sabbath, because in verse 23 last week we heard that if a man receives circumcision on the Sabbath so that the law of Moses should not be broken, he was saying to the Jews, are you angry with me because I made a man completely well
on the Sabbath. Remember the story of the man that was sick for 38 years in chapter 5? Well, we get here a year and a half later, and people are still concerned at the fact that he was healing on the Sabbath. So we now understand that Jesus is the Lord of the Sabbath. He came to actually fulfill the law, not destroy the law. So last week we hear that Jesus was speaking in a synagogue, or he's speaking in a temple of the Jews. This week he is still in that same temple, okay? And the conversation continues on from last week. So la tatou tusi le tatou tusi whaitau le tai aole nei. If you are matai nei la le tatou whaitau. Tatou whaitau mai la le whai upu e luas funu le lima, nga i le luas funu le iwa. We will start this morning from verses 25 through to verse 29. E tolu ni manatu o te fia tala noa I le tai aole nei, I le taunuuga o le lea talitonu. Manatu mua e maua le whai koe luas fuma le lima ngai le luas fuma le iwa. Manatu papea uanu nomi manatu o tangata. Manatu lona lua whai koe tolus fulua ngai tolus fulma le lua o le te o taitai. Ia po le te o taitai e iutaia ia Yesu. Manatu lona tolu e maua le whai koe tolus fuma tolua ngai tolus fuma le ono. O e tu la fo ina ele faaola. We will look at three parts of our sermon today, verses 25 to 29. We will look at the people's confusion. Number 2 of our sermon today, we will look at the leader's rejection, and that will be from verse 30 to 32. And the final part of the consequence of not believing is found in verses 33 to 36. And we will look at the Saviour's exclusion. So those are the three parts we will look at today. Number 1, the people's confusion. Number 2, the leader's rejection. Number 3, the Saviour's exclusion. And we understand better the consequence of not believing. Amen. Okay, so e mai ngā tātou tusi wha mole whaatasi māu, wai pe lua suma le lima, e wha ngata mai le lua suma le lima, tātou whai tau mai a matele tātou mta upu le tai aole nei. And then if I can get Lena to read those first few verses for us, please. 25 through to verse 29. Maolfa Samoa o na whaitau whaatasi ia. Una whapea ne lea o isi tangata o Yerusalema. E lea o ia e ame nei lātou te fia whasiotia. Whaauta foi, o roto tana whaari na maoia. Ai le whai atu sa lātou upu I ate ia. O ua I rorawa e lea whai kule o le Jesus o moni na marei. E tai o tātou noa le mea o sarawai le nei tamata. Au le ke riso, e ana li mai o ia. E le aise tasi na te loa, le mai whea o ia. O na alanga lea o Yesu, ina hoa o I le mamaru, ua whapea atu. Ua o tau I loa au. O I lofo I o tō le mea o sawai. O te lei sau fua na pāo. A ua moni na o ia ua au I na mai a. E lei loa o ia e o tō. A au ua o I loa o ia. A wā mai na te ia lava. O ia fōni ua au I na mai a. At that point, some of the people of Jerusalem began to ask, isn't this the man they are trying to kill? Here he is, speaking publicly, and they are not saying a word to him. But the authorities really concluded that he is the Messiah. But we know where this man is from. When the Messiah comes, no one will know where he is from. Then Jesus, still teaching in the temple courts, cried out, yes, you know me, and you know where I am from. I am here on my own authority, and he who sent me is true. You do not know him, but I know him because I am from him and he sent me. No manatu mo mua le tai aole ni mana tua o le la tatu te tala noa I le taunuuga o le talitonu. Ai wha mele manatu mua le tai aole nei o te fia tala noa ai. Wanunumi manatu o tangata. Wanunumi manatu o tangata. I le whai upu e luas fuma le lima, tātou te mawai, whamai ona whaapea ane lea o isi tangata
o Yerusalema. Manatua o lo iai Yesu I tono o Yerusalema I le taimi o tausaminga o fale apitanga. Le taimi tonu lea o lo mafuta ia pea ngai mai iai le afe, maafe, selau, ma selau o tangata a wā tausaminga. Ai to tonu lava o Yerusalema lato o lo iai fo I tangata o Yerusalema ua whaalongo I le tangata e ngoa ia Yesu. Mai tau mai ua lua tau sanga talua na whaia le ngaluenga Yesu ua ova ma le lua tau sanga. A o iai la Yesu I lona ngaluenga whaasolopito I le olanga le nei, I le lalulangi. O te talitonu ua mata o na salalau le tala. Ai lela whamai tangata Yerusalema, whamai tangata o na whapeane leo I tangata Yerusalema, e leo ia ea le nei la tau te fia fasiotia. Tano whai a Yesu e sa ili tangata ina ia fasiotia. Ai whamaonia le maulea I le whaipu mua le tau koe fitu. Whamai le whaipu mua a wā ua mana nao tangata Iuteia e fia fasioti ia te ia. Whamai le matau koe lima. Matau koe e lima na ia whaipu skuma le ono. Whamai o le mea fo I lea na whaasawa ai Iuteia ia Yesu. Wa sa ili fo I e fasioti ia te ia. So o le tala anga lea, o le tala anga o le tala e winga I le tangata ia Yesu. So se tangata Iuteia lava e mana malama I o lato taitai. O lato I lo le lei lava. O lo sa ili taitai. E fasioti le tangata lea. So le mafu anga la le nao le fesili le whaipu mua le tai au le nei a. Na ne whamai le fesili, whamai tangata Yerusalema. E leo ia ea le nei. Lato te fia fasiotia. Manatua, le vai aso le na tea nei o nai tu lai Yesu I tono le sunako. Ma lui tau pe lui atu tangata Yerusalema o lo o mai I le tau saminga. Pe o le ala la le nao le fesili. Ai o le fesili fo I la lea. E a lai o le fesili. Ona e loa le le lato. Le o le sa ili fariseo ma taitai o le sunako. Ma pule o le awasi taulanga sili, lato malama ia, o le fesili. O tau nuu mai le tangata lea mai kalila ia. Mana tua whai po se fulu whamai sutasi whamai o lo tau sa ili ai lea Iuteia ia te ia. Po o tau nuu mai I Yerusalema aisea o le ilo mai tangata. O le fia fasioti a mato taitai I le tangata le ingo ia Yesu. Le tangata lea mai kalila ia. O lo su e taitai. Ina ia fasioti. Ai o le nunumi la al manatua tangata. Whamai whaipu e luas fuma leono. Ai whauta foi. O lo o tautala whaahali lava o ia. Ai le ai maseisi o lato e whai atu sa lato tala ia te ia. Le whamai whaipu e luas fuma leono. Whauta foi. O lo o tautala whaahali lava o ia. Ai le whai atu sa lato upu ia te ia. Whamai le si vesilia a tangata Yerusalema I whaipu e lua suma leono. Po wai loa lava I au whaipule o le keriso moni lava le nei a. Pe wa yeise manatu whanga. No, wina aiwa. Aiwa I loa fo I whaipule o le keriso le nei a. Pe wa ngale pe wa wanu numi ele manatu. O tangata Yerusalema. Na le whaapela ato. O le tangata tonu lea le sa ili e tangata po whaipule ma taitai o Iuteia ina ia fasioti. Ai lele, o le tu lai mai lunga sunako ma whai mai lana mata upu. Ai lai whanongo longo foi. Ai le ma sesi whamai whai pelusa ma leono. Ai le whai atu sa lato upu ia te ia. So, e tu lai mai ai tutono lo mafo whau. O lo iai se ata I tangata ni Yerusalema. E ia le mea le pe o le o Parengi le I lo mato ba ai na le whaalongo mato o lai sue ina ia fasioti. Ai le la watu la I tutono su nako, ma tautala, ma launga. Ai le ai masesi e whaape atu se whauntalanga. Le sino numi na ia o lato manatu, whamai whai poe lusu marfitu. Peitai, ua tatou I loa le mea ua sawai le nei tangata, a o le ke riso pe amariu mai o ia, e le ai se tasi na te iloa be mai fea. A o tua e foi Yesu I lunga o tautala o Yesu nako. Manatua e iloa mai tangata. O le tali o Iosefa, o le tama Maria, o le uso Iakopo, o le uso Yuta.
So o lai loa le tangata na le wha mawina i le tau poe ono whai poe whāsiku ma le lua whamai. E leo Yesu ea le nei le atali o Iosefa ua tātou I loa, lona tamā, ma lona tina. So e loa mai tangata o Yesu, o le tangata mai Galileia, o Yesu, o le tangata mai Nasareta. E loa lona tamā, e loa lona tina, e loa na uso. Le lai wha mai whai poe lua suma leo no peitai, ua tātou I loa le mea ua sawai le nei tangata. Wha mai whai le latou whamtalanga whai unga whai poe lua suma le fitu, a ole ke riso, pe a maliu mai o ia, e le ai se tasi na te iloa, pe mai whea o ia. O I la tātou te iloa ai ile manatu o tangata, o le tangata le tūlai mai, manatua e mawhai mai a lii matane o Israelu a potopoto e le temi o Tausaminga, ia o le latou tū ma le latou wanga lea e tūlai e whaitau, ia tusi I titono le manu, ia mawhai a latou mata upu, le fo ila e o lo whaatino a Yesu, tū maanga a tangata Iuteia. Ai le ngata fo ila lea, o ia lea o lo sa I le fasioti ai whamaile nunumi o manatu o tangata le talitonu. Ia o lai, tautala mai runga ai le ai ma sesi e whaape atu, se whaamatalanga. Le lai pe tātou te iloa mai ai, e ata mai ai ata I tātou, o lo iai se whaale tonu I vaenga I e lua. Ai tali atu Yesu le whai upu e lua sumalbalu. Whamaile lua sumalbalu, ona alanga lea o Yesu, o le tali atu o Yesu, manatua o lo whaile mta upo Yesu, ona sila fia le Yesu, o lo a mata ona fesili tangata I tutonu o le o isi tangata o Yerusalema. Ai tali atu Yesu fa mai fe po lusu malvalo le moni mawa Ioane, ona alanga. O le alanga lea, o le alanga leo teli. So, o sa o nofo mo mafo fau. O so tangata o sa ini ni afasio, como fe pangale aungi pisa keli. A le ni faula. Na alanga o ia, fa mai Yesu, ona alanga leo Yesu, ina o I le malu, ua whaape atu, ua outou I loa au, ua I loa foi e outou, le mea ua o sawai. O le whai upu lea, o lo whai mai I tātou, na le whai mai tangata, o Yesu le lao le tama Maria, o ia mai Galileia e no foi I Nasareta. O le manatu na wha le tangata, o le manatu na tangata Jerusalema, sa lato whapea lato te iloa le tangata lea. Ale mea moni, e le ai ia. Na whamai Yesu whai puelusu malvalu, whamai ua outou iloa au, ua outou iloa fo I le mea ua o sawai, ai whamai Yesu o te lei sau fua lava au. A ua moni lava o ia, ua awina mai au. Ele iloa o ia e outou. O aina awina mai Yesu, o le tamā. Le whapea tangata lato te iloa ina, le tangata le tūlai mai Ai tali Yesu, mai Yesu, o outou iloa au, o outou iloa fo ele mea o te sawai. Lai tali Yesu, tau te iloa le mea o te nofo ai, tau te iloa le tū I le tino Yesu tau te iloa le ngolona tina. Nai tau te iloa fo I o uso. Mai ngoa uso. Ai whamai Yesu, a ua moni lava o ia, ua awina mai au, ele I loa o ia e outou. Whamai le Ioane mua whai ue sifuru mai whai ue suma tasi. Whamai sai le lalolangi o ia, na whaia foi le lalolangi. A ele I loa lava ia, ele lalolangi. Whamai su tasi, wa maliu mai o ia I lona lava nuu, ai le italia o ia e ona lava tangata. Whaape tangata lai lato te iloa Yesu. Ai whamai le moni mawa Ioane, sai le lalolangi o ia, na ia whaia fo'i le lalolangi. Ai lato te iloa o ia. Ale whaamaunia I le mawa Yesu. Nai to te iloa le mea te sawai, nai to te iloa lo ahinga. Ai te le isau fua lava au. O le vaenga nā mua o te whia tala noe le tai au ni. Nā lenu numi manatu o tangata. O le sa ili tangata e fasioti le tangata lea. Ai le mau te wa aia tu foi. O le tama Maria. O le tangata mai Galileia. Ai whai mai Yesu. Sao.
Tau te iloa le mea o te sauai, whamai, wau tau iloa, wai loa foi le mea o te sauai, ai whamai, ai o te le sau fua lava hapa. Ai le lawa tātou malama i tustu singa Ioane sa iai oia i le lalolani, na ia whaia fo i le lalolani, ai whamai na latou le iloa lava o ia. Na latou le iloa o le alo o le atua soifua. Mana tua le tatu au tu o le tusi atoa Ioane o tu sia mea umane ina ia tātou talitonu o Yesu ke riso o le alo o le atua soifua. Mana tu mua mola na o le tai aule nei o le taunuuga o le tangata le talitonu mua e no numi uman mafofau e no numi o lato manatu ono le peisei fallinga mai o le tangata lea o le whamai o le tama Maria aile ai whamai Yesu te le isau fua lava a ua moni lava o ia na awina mai a ua. Amen. This morning, the first point that I want to bring is that the consequence of not believing that we find in verses 25 and 2 through to 29 is that there's a state of confusion. What we read in the first verse that Lena had read for us this morning is that, now some of them from Jerusalem said, "Is this not he?" As Jesus was standing there preaching in the synagogue, as he was talking to the people of Jerusalem, at the time of the feast where there's thousands and thousands of people in Jerusalem, and we now understand that the Jews are seeking to kill him. Because we know in the first verse of chapter 7, it says the Jews sought to kill him. In chapter 5, they even sought to kill him there. There's a strong theme from chapter 5 through to chapter 6, through to chapter 7, where this is the time when people are now, or the leaders of Israel, are now starting to find any excuse to kill Jesus. But last week we heard that he stood up and he challenged them by talking to them about the law. Today though, in the first verse, it says, "Now some of them from Jerusalem said, 'Is this not he whom they seek to kill?'" The first matter of confusion, because we all know that word confusion, right? Because in verse 26 it says, "But look, he speaks boldly, but they say nothing to him." They even ask a question like, are the rulers now believers that he's the Christ? See in verse 26 they say, "Do the rulers know indeed that this is truly the Christ?" So they were starting to think, well, he's talking there, everyone's around him, he's speaking publicly, but no one is stopping him. Are they believers now? So this is the confusion, right? In verse 27 they say, "But we know where this man is from." What they're saying there too, another part of their confusion is that the people of Jerusalem say, well, that's Jesus. He's the son of Mary. He's the brother of James. He's the brother of Judah. He's the son of Joseph. He lives in Nazareth. He's from Galilee. But remember what John wrote in the beginning of the book? And I'm sure some of you might remember this. In verse 10 and 11 of chapter 1, John speaks and he says that he, Jesus, was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. Hey. So they think they know who Jesus is, they know his heritage, they know his parents, they know where he lives. But that's the Jesus that's the human side of Jesus. What Jesus responded to them by saying in verse 28, Jesus cried out, and let's say that's defined as he cried out in a loud voice. And he's saying, he taught in the temple and saying, "You both know me and you know where I am from." He's saying, well, you think you know me. But Jesus says in the end of verse 28, "And I have not come of myself, but he who sent me is true, whom you do not know." Remember when Jesus talks about that, I come from the Father. I do the work of the Father. The Father continues to work, and I too continue to work. The first point here is that the consequence of not believing is that these people in Jerusalem were in a state of confusion.
Number one, they didn't understand why the Jewish leaders didn't arrest him right there and then. Number two, they thought they knew who he was. They knew he was from Nazareth. They knew he was from the north. But now we know that John chapter 1 says that he came into the world, he made the world, but what? The world did not know him. So that's the first point I want to bring across today. When we look at this chapter here, as Jesus is in amongst the his people, as he's in amongst the Jews in the synagogue, they continually are asking questions. So the first lot of people that we read about is the confusion of the people, the people's confusion. So, o manatu mo le tai au le ni, wanu numi manatu o tangata, e leo malama tangata, o le atonu lava le tūlanga leo lo iai Yesu, ma le taitai o sunako, ma le au fariseo, ma taitai o mausi taulanga sili, lato o malava ia whamai o lo sa ili ina ia fasioti Yesu. Okay, amen. Let's continue on. Manatu e lua. E maua lea i le whai upo tolu sifulu anga i le tolu sifulu ma le lua. A maua lau tusi wha mole whai tau mai le wha saa moa. Tato whai tau wha atasi tolu sifulu, tolu sumatasi, ma le tolu sumalua. Michaela, if you can read for us verse 30 through to 32. You can go first. At this they tried to seize him, but no one laid a hand on him because his hour had not come yet. So many in the crowd believed in him. They said, when the Messiah comes, will he perform more signs than this man? The Messiahs of the prophecies have the crowd whispering such things about him. Then the chief priests and the prophecies sent temple guards to arrest him. Sorry, that word is Pharisees. Yep. Okay, whai tau pata si me tātou, tōru sifuru anga tōru lua ia, ona lato fia pue lea ia te ia. Ai le i o se lima o se tasi ia te ia. Awai le i o i ona pō. Ai tō tele, peani. Te amani ui mai i ke riso. E tele ea whae longa e whaia e ia i whae longa ua whaia e le nei tangata. O whaalongo le au fariseo i le whemusu ai o le motu o tangata ia te ia i ia mea. O na au ina lea e le au fariseo ma le au osi taulanga sili o au auna pue ia te ia. O me tolu sfulu o na lato fia pue lea ia te ia. Ai le yo se limo se tasi a te ia. Wha mai whai tolu lua, o na awina lea le au fariseo ma le au osi taulanga sili o ona e pue ia te ia. O le manatu e lua o te fia tala noa le tai ale nei, o le te te o tai tai. Manatua o le au tua tātou, o le taunuuga o le lea talitonu. Lea lawa tātou vaaia o i lātou i Jerusalema sa iai fesili, sa fesili ngia. Wanu numi o lātou manatu. E whaatatau i le mea leo lo sa ili e tai o iutaia ina ia fasiotia Yesu. Ma le lātou manatu foi o Yesu o le tangata Nasareta mai Galileia. Ai saure manatu e lona lua, whamai le whaitau i le whaiupa tolu sifuru, whamai wa lātou fia pue ia te ia, tolu lua whamai ua auwina atu e le au fariseo ma le au taulanga sili o au auna e pue ia te ia. O le manatu lona lua, o le te te o taitai. O le matautia i o le te te lea o lo tātou ba aia. Lea o tātou mata i saunoanga o tātou ali whaola i tātou pue lima. Ta pue ono na ia tala noa tuai ma whaailoa tuai o ia ole keriso. Ai o mai le mata pue fitu. Le la o whaata mai fo i o tato manatu mo tato ma fau. Le anga i atu o Yesu i ona tue teipi a. Au anga i atu Yesu i le sātauru. Au anga i atu o ia i lona maliu. Tato te wa ai i le tūla i mai o vaenga whaingata. O vaenga ta i tasi o lana au iai o i lana ngā luenga whaatālai i le whonga ele. Mai le matau koe lima, ngai le matau koe ono, mai le matau koe fitu.
e hangai I le whaingata. Na nela mo tato o mawal whai pe tolu sifuru anga le tolu sifuru ma le dua, le siva anga e loa I le te te o taitai, ia Yesu. Whamai le mareko e sifuru ma le tasi a olona whai upu e sifuru ma le balu, whamai ua whaalongo e le autu si upu ma le au whaitau langa sili, o na lato sa ili ai lea, pe whaape whea o na lato pasioti, ia te ia. Luka e sifuru ma le iwa olona whai upu e whasifuru ma le fitu, Wa o ia I aso fai so I le manu malu, a le whaitau langa sili ma le autu si upu a toa ma li o le nuu. Ua la tau fia fasioti ia te ia. Lua sfulu alon fai pe sfulu ma le iwa, ua fia pue ia te ia le au whaitau langa sili ma le autu si upu I le lava I tu aso. A ua la tau ma te tau I le nuu. Le utatu whaalongo ina I le ataimi ma le ataimi ma le ataimi. Wa ngai le ngaluenga a Yesu I le whaingata. Wa ngai le whenga iai o Yesu I lana ngaluenga. Lilo I manatu o tangata, o le ali I whaola lea na whio mai ina ia whaola ina I lato. A o ngaluenga taitai, e whailo ailo lato te te. I le ngaluenga a Yesu. Na lato fia pue ia te ia whamai, wa lato awina atu nisi lato te pue ia te ia. A o tangata ia whaia ngaluenga nei. O si tau langa sili, o Phariseo, o I lato o a vea mataitai o le no. Ai a mata mai I le te I le ngaluenga a Yesu o le fesili. Ai se ana mana na o ai tangata nei, ina ia fasioti ia Yesu. O le tali, na lato le mana na o ina ia whaataunu wina le polo kalame a le atua o loa fio mai Yesu ina ia whaataunu wina a. Whamai le whaipue fasfu, a le tolu suma fitu, I le tusina Ioane sfulma le dua. Whamai ua ia whaia whailonga e tere lava I o lato ruma. Ai whamai lato te lei talitonu. Whamai ai lei talitonu I lato. Ia te ia, whamai ina ia tau nuu ai le upua Isaia le perofeta ua whaapea mai. Leli e, o ai ea ua talitonu I la mātou upu e tau longo longo atu. Ua whaalia ho ia te ai, le a ao o le ali. E whai upu le tolu sfulu ma le iwa ma le fasfulu I le Ioane sfulu ma le dua. Whamai o le nei, e lema whai e I la tau ona talitonu. A wā ua toi whaapea mai Isaia, ua ia whaatau asoina o lato mata, ma ia whaama aina o lato loto. O le te teo taitai a, o le te teo taitai e whailoma ia ia te I tātou. Leisi taunuuga o le talitonu. E iuina te te a. Whamai e ui lava ina lato fia mana nao e pue ia te ia. Ai whamai ele I o se lima o se tasi ia te ia. Ai sea, o longa lua Yesu I le porkalame a le atua. Tele teimi ma tele manoa e tau mawhai ai le ia Phariseo ma lato o one pue ia te ia. Ai whamai ele I o se lima o se tasi ia te ia. A wā ele I o ona po. E whaamaunia I foi o longa lua e lava le atua I lona taimi. Ele vave, ele tuai, ai ngā lua e lava le atua. I le taimi a le atua, e o lava I le tongi o la ina o I tātou. E o lava I le maliu o le ali I whaola. Na saunia e le atua le taimi tonu e maliu ai lona alo. Ai olo o I e au mai e a te I tātou I le whaitau lea. Le te te o taitai a, ele ngata ina nunumi manatu o tangata, I e whaatatau I le mea o lo tupu manatu o whaalongo ai. Ai o lo whaapea foi o na te te taitai. I le lato whaapea atu a, whamai o lato fia po e whamai tonu tasi. O lo whamai le whaipea tonu suma tasi. Ai to tele ua tali tonu ia te ia nei le motu o tangata o lato whaapea ne, pe amani umai ne ke riso. E tele ea whaelonga e whaia e ia, I whaelonga ua whaia e le nei tangata. O le si mafuanga le na manatu ai taitai, ina ia lato pue ia Yesu ma fasioti. A wā mata o na tali tonu tangata, Wā mata o na whaelonga tangata, ma lato vaaia ngā luenga tangata,
maua liliu waimana tua tangata yolato talitonunga. So remember, the one reason that the Pharisees would want and the chief priests would want Jesus to stop his ministry, because people were starting to listen. People were starting to believe. Because in verse 31 it says, in verse 31, and many of the people believed in him and said, when the Christ comes, will he do more signs than these which this man has done? O lesi mafuanga fo ilea na tetea itai ya Yesu. Na lato tetea ya Yesu ina ua amata o na talitonu tangata. Ai mana tua fo le talitonu lea. Eleo manino mai I le faitau lea. Ai mana tua le mata upu e lua o le Ioane a. Mata upu e lua le Ioane fai upu e lua suma tolu ma lua suma fa. E toa tele I lato na talitonu I lona suafa. Ina ua lato va ayatu I failonga na ia faia. Ao Yesu, e lei whaalangolango o ia te I lato a wana sila fia tangata umalava. Mana tua foi tangata na lato muli muli mata upu e ono a. Whamei ale whai upu e ono suma le ono. Tanu wai wo ese nisi e soo e toa tele I tua. Ai le I toe whewai maia. E o tato I loa le muli muli a tangata I lea vai taimi. Na lato talitonu ona o whailonga. Na lato talitonu ona o mea na whaia po mea na maua mai. Ya Yesu. Ai pe o ifo ila na va ai tai o Israelu ma Jerusalem ma o Fariseo ma o si tau langa sili mai lato umane e tatau ona tau fia le ngaluenga a Yesu. Na lepe fo linga mai o to o tele tangata ua talitonu. Fa mai tonu tasi ai to o tele ua talitonu ia te ia nei le motu o tangata. Ma ua lato whaapeane pe ame liu mai le keriso. E tele e whainonga e whaia e ia I whainonga ua whaia e le nei tangata. So e tele lava mafua anga na tauma whaia I tai e te te ia Yesu. Ona o le mana na o lava ina ia suia o lato tu ma o lato wanga. E tele mea na lato whaatasia ina ia whaatino ai a lato matawhaioi, a lato sauninga, ai ese lava mai le fina ngalo o le atua. Second part of our sermon today, we look at the leader's rejection. In verse 30 and 31, it says, therefore they sought to take him, but no one laid a hand on him, because his hour had not yet come. Remembering back in the book of Mark and the book of Luke, it actually talks about them trying to capture Jesus. In Luke 19 verse 47, he was teaching daily in the temple, but the chief priests and the scribes and the leaders of the people sought to destroy him. In Luke 20 verse 19, it says the chief priests and the scribes that very hour sought to lay hands on him. This morning's text, it says in verse 30, it says, but no one laid a hand on him because his hour had not yet come. The leader's rejection was that they always tried to capture Jesus. But in verse 30 it has that his hour had not yet come. What does that mean? Is that Jesus was going according to God's schedule, according to his plan. Even his death was planned or ordained by God. But the leaders, as part of their rejection, they would try and arrest him. Because even in verse 32, the chief priests and the Pharisees, they sent officers, or they sent the temple police or the temple guard to arrest him. And you find that story later on in the chapter in verse 45, when the officers came back and they said, why haven't you arrested him? And the officers said in verse 46, no man has ever spoken like this man. So even the people that were sent to arrest him, they were afraid to arrest him because of who Jesus was and how he spoke. So the question that I put up there is, why did the Pharisees and the chief priests want to kill Jesus? We find a response in verse 32, because many of the people believed. So what do the Pharisees and the chief priests want? They don't want any changes. They don't want anyone to mess with their system.
They don't want anyone to come in. But that's what Jesus did. He came and turned their whole world upside down by saying that he came to not destroy the law, but came to fulfill the law. With statements like that, the Jewish leaders became very afraid. So in verse 31 it says, and many of the people believed. That's the theme of the book of John. All these things are written so that you may believe. That was the reason why the leaders wanted to reject Jesus. Amen. They didn't want him to allow to influence their traditions. They didn't want Jesus. They were determined to destroy Jesus' ministry. So, o le manatu lona lua le tai ale nei, o le taunuuga o le le talitonu, o le te o taitai. The second part of our sermon, the consequence of believing. We now know that there was a confusion amongst the people, but the second part is that even the leaders reject him. The sad picture that the Savior of the world comes, and yet he is rejected. Si fai tau mai afa le tolu fa mo mole fai puna e fa i wele tato mata o kule tale ni tolu suma tolu ngai tolu suma le ono. And then we might get all of us with the English Bibles to read those last verses, please, together. Thank you, Tolu. ai lei doa o le mea foi o te iaia so te le mawhai ono o iai ona whapeane leo i utaia o le tasi o whea aari iai o iu e le mawhai iai ona tātou i loa o iu e aari ia i e oa ta ape i e leni e a oa ai foi i e leni le ale na upu na ia whai mai iai sa ili o tō ia te ai le i doa o le mea foi o te iaia so te le no whai o na o ia. Let's read in English, please, together. Ia. Jesus said, I am with you for a nation, and here I am going to the one who sent me. You will look for me, but you will not find me, and where I am, you cannot come. The Jews said to one another, where does this man intend to go that we cannot find him? For he had read our people was led to the main Greeks and teach the Greeks. What did he mean when he said, you will look for me, but you will not find me, and where I am, you cannot come. Verse 34, you will seek me and not find me, and where I am, you cannot come. Verse 36, what is this thing that he said? You will seek me and not find me, and where I am, you cannot come. Pai kua tolu spuma le wha, e sa ili o tau ia te au, ai le loa au. O le mea fo i o te iai au, tau te le mawhai o na o iai. Tolu spuma le ono, o le a le na upu na ia whai mai iai, e sa ili o tau ia te au, ai le loa au. O le mea fo i o te iai au, tau te le mawhai o na o iai. O le manatu muli o le o e tu la fo ina e le whaola. O e tu la fo ina e le whaola. O le manatu ato le nei aso, o le taunuuga o le tangata le talitonu. Lea wa tātou whaitawina le talanoanga a tangata nisi o Jerusalema. Whamai lātou na lātou i loa o ia o le atali o Iosefa, mai na Sareta, e whamai Yesu, ia i loa wa o tau i loa a. Ai tau te le i loa o ia na awina mai au, a wa moni lava o ia wa awina mai au, ai le i loa o ia e o tau. Whamai e o lava i taitai wa lātou te ena o ia. Whamai wa tō tele i lātou ua talitonu ia te ia. Ai whamai wa awina e Phariseo mos taulanga silio o auna e pue ia te ia. Wholimi mai ina ia awane i malosi le talitonunga ia Yesu. Ai whamai le manatu muli le tai aole nei, whamai o e tu la foa ina e le whaola.
Whamai upo Yesu, I le whaipua tonu sifuma le wha, e sa ili o tau ia te au, ai le iloa au. O le mea foi o te iai au, tau te le mawhai o na o iai. I le whaipua tonu sifuma le tonu o I e wha iloa mai ia Yesu, e toi titi o na o le iai lea, ia te o tau. Whamai lana whetalaina, toi titi na yaso, o te iai ia te o tau, I loo alu atu wai ia te ia, ua au ina mai au. O le whaipua le tolu suma tolu, wa amata o na whailoa mai e Yesu, ua lata mai lona maliu a. Mana tua longa lua, ma le afa tau sanga, tanu na ngalua Yesu I le fonga ele, ai ua lata mai fo I le taimi, o le a maliu wai. Le wha mai ai o ia, toi titi na yaso, o te iai ia te o tou, I loo alu atu wai, ia te ia, ua awina mai, ia wā. Pio se upu whaanoa noa, Whamai o te li lope ame to te sa ili mai ia te au, ai le toi titi na yaso, ono toi anu lea I le na awina mai, ia wā. Toi titi ona o maliu lea, toi titi ona whaasataroina lea wau, I le sataro. Mai tau mai e le ai masesi o lātou I loa le mafuanga na a whio mai ai Yesu. Le o tātou I loa I le tala ia Yesu na maliu o ia na whaasata roina o se oti matanga. Ai o lava I lona iai I lana ngaluenga I le lalolangi le nei. Whamai na te ena o ia e taitai. Mai na tuina atu tangata e pue ia te ia. Le whamai wa awina atu e o se taulanga sili ma wharasaio au nei pue ia te ia. Ai whaneu Yesu ma whai atu ia te ilato. Toi titina ia so. No toi o te iai ia te o taua. Whamai I lo walu atu wai ia te ia. Wa awina mai au. O ia lo whai lo mai ia te itato. Wa lata lo na teimi e mali wai. Ai tonu ma whamaoni. Nai ono ma sina. Ma vai le tau saminga le o le tau saminga o le pere te koso. Le paseka. O le teimi fo ilea na whaasata mori nai. Yesu. Al whaipua tolu suma whafa mai Yesu. Whamai toi titi na yaso o te iai ate o tau ilo wa watu wai I lea wa awina mai au. Ai whamai lana whaupunga le tolu suma wha. E sa ili o tau ia te au. Ai le iloa au. O le mea foi o te iai au. Tau te le mawhai o na o iai. O le mawae I o upu ia a Yesu. Na ia tato mafo whau. Whamai le kenese o no whaipua tonu. Whamai le siufofonga le atua I le whausia o le tangata. Whamai e le whaavavau o na whinau o lo wanganga ma le tangata. O le atua le o tato au na iai so matua whaafine. Le au whaatua le tai au le nei. E iai le teimi e umai le avanoa. Whamai le hose lima whaipue ono. Lātou te o atu, mā lātou mā moe, mā lātou pobi o upu lea iova I lona nuu. Whamai lātou te o atu, mā lātou mā moe, mā lātou pobi e sa ili atu a ia iova. Ai lātou te le maua. Ua whio ese o ia te I lātou. Whamai le mika a lona mata upu e tolu whaipue whā. O na lātou alalanga atu a I lea ia iova. Ai le whaafofonga mai ai o ia. Ia te I lātou. Ai alo ese ona fofonga ia te I lātou. I ia lava ona po. A wā ua leanga lava a lātou mea e whai. E iei le aso e tu lafo inai e le whaola le tangata anga sanga. E le talitonu. O se aso matautia le aso le nā. Na iei le aso e o te ei tātou. Ai a whai ele I whaia sa tātou whiriwhiringa I le olanga le nei. E tū la fo ina I tātou e le whaola. O le matau tia nā upu e whamai Yesu, whamai e sa ili o tau ia te au. Ai le noa o le mea foi o te iai au. Tau te le ma whai o na o iai. O le ale winga o le upu e Yesu. O le whamai Yesu o te toi foi
atu ia te ia, o le na awina mai au. O iai i whea, i le ola e wha vavau. I le lani e wha vavau. Ai wha mai wha punga Iesu, o le mea foi o te iai au, tau te le mawhai, o na o iai. Le lai whesili ei le au iutai e whai pua tolu suma le ono. O le a ele na upuna ia whai mai ai. E sa ili o tau ia te au, ai le iloa au. Wha mai, o le mea foi o te iai, tau te le mawhai o na o iai. O lo whai lo atu Iesu, e iei le taimi e umai le avanoa. Talitonu foi e mawhai foi na au mai mo tatou le tai au le nei a. I o tatou o langa wha atua tua ma le wha alongo ai le upo le atua. E iei le taimi e umai le avanoa. E iei le taimi e muta ai le avanoa. I lau wha alongo, i lau talia, ma lau wha atua tua. I le alo o le atua. Ai sea, a muta loa i le taimi tatou te oti ai. E le tue nganu rua i tatou. Wa umai na le avanoa, peo le ata le nā po le wha amalosi fo i mo tatou i le tai au le nei. Awa, e tu la fo i nei tatou e le wha aula. Mai le ola e wha avau. E mai se ata maa nei alava, i le wha ata auto na si itia Iesu i tau pou e se fulu. Le wha ata auto le tatou te mau e le mtau po e lusu ma le lima o le mata iu. Mana tua le tau pou e se fulu e popoto le toa lima. Ai wa lea le toa lima, Ai wha mai lato malama na ave a lato la mepa, ma ave ma lato swau. Ai na oe popoto na ave a lato swau. A oe na vale lea, na o lato la mepa, wha mai ua, wha mai na whai pe sfuma le sfulu, Ua lato wa e whaat, Iva, a ua tali mai o e popoto, ua whapea mai, nei le lava ia te i mātou ma otou, ai le lei ono otou wō, I e whaatau, ma whaatau mai ai ni a o tau. O lato wo e whaatau, o na sau ai lea o le whaatau a whaia ba, o e wa sau nia foi, o lato whale atu, whaatasi mai I le tau samaanga, o na pupuni ai lea o le whai tutua. Lale wingo le atal na, wa uma le avanoa, o tapunia. E iei le taimi, ia I loa mamala malama le lei I tātou le au whatua tua, e iei le taimi e uma I le alofa tuunoa le tua. E iei le taimi e mutai le avanoa ina ia e talitonu ma e whaatua tua ai. Pero I nase ata maa nei olo au mai le wha maalosi a Iesu I le tai au le nei mo I tātou. Ngai wha mai le whaipasuma le lua I le whata oto a tau pou se fulu. Sumatasi e muli ane o na whai mai ai lea o isi o tau pou wa whapea mai leli ie, te tala mai le pui mo I mātou. A ua tali atu o ia o whapea atu, e moni, o te whai atu I ate o tau, o te leiloa o tau. Su tolu o lea I o tau matalai, a wā tau te leiloa le aso, po le itu aso, e sauwai le atari o le tangata. Usonga tō whāsi, e kia tātou whaamalo losi a. Nā lela wa mai le whaamalosi a Iesu le tai au le nei, e le te me tu la fo inai, le tangata pe a whai e le talitonu, pe a whai o lo tuitui pe le a fionga pa ia le atua, ai le na wai. O le au tu ato o le tatou talatala noanga le tai au le nei, o le taunuuga o le tangata le talitonu. Lea ua tātou I loa na iai lātou na nunumi o lātou manatu. Ua tātou I loa foi wa te ena e taitai. Ai le sau le whai unga o le tala, wha mai upua Iesu, e sa ili o tau I ate au, ai le I loa au, o le mea foi o te iai au, tau te le mawhai o na o iai. The final part of our sermon today is that there are three parts that we learned about today. First was the people's confusion. So they were wondering why they were capturing Jesus and why were they looking for Jesus. And they thought that Jesus was the son of Mary, the brother of James and Judah and his sisters. They knew where he was from. The second part is that we heard that the leaders rejected him. Why? Because people were starting to believe and they didn't want Jesus to influence their traditions. But the final part of our sermon today, we find in verse 34 and 36 that Jesus specifically says these words. He says, "You will seek me and not find me, and where I am, you cannot come." In the book of Matthew chapter 25,
there's a parable. Remember, a parable is not a true story, but Jesus gives it as an example of what life will be like. And he talks about 10 virgins, 10 who are 5. It says 5 of them were wise and 5 of them were foolish. And 5 of them took lamps. Those who were wise, they took lamps with oil. And 5 of them who were foolish took only just lamps. This gives us an example of those who are waiting for the return of Christ. Because Jesus will come back again. But like we've heard today, is that the Saviour's exclusion is that if we choose not to believe, when the time comes and the time is finished and you have not yet decided, then you will end up where? In eternal hell. There's no second heaven, third heaven, fourth heaven. There's only one heaven, and there's only another ending too, which is eternal hell. But that's what Jesus is talking about today to the Jewish Pharisees and those who came to arrest him. And as he was talking to them, he was saying, where I am, you cannot come. Why? Because you do not choose to believe. So believe is the emphasis of the book of John. And again, Jesus in his words tells us today that where I am, you cannot come. It's Jesus excluding the non-believers from where he is. And that's an eternal heaven. So the encouragement for us, brothers and sisters, fellow believers, is that in order for us to gain access to the Father, Jesus says in John chapter 14 that I am the way, the truth, and the life. And he carries on and he says, no one can come to the Father except through me. Paul writes to the church in Ephesians, and he says that our faith is our faith in Jesus Christ. That we can only be saved through faith in Jesus Christ. He also talks to the church in Rome, and he says that if we believe in our hearts that Jesus died, and that we confess with our mouth that he rose up from the dead, what does Paul say to the church in Rome? You will be saved. The message has not changed. Amen? The message is still the same. That our salvation only comes through faith in Jesus Christ. And that's what the Lord is talking about here. Don't wait until it's too late. Don't be excluded from the salvation of our Savior, of our Father, through our faith in Jesus Christ. So, ole tatum ta upule na le tai ole ni o nei manatu ua avatu le ni tai o ia fesosoani la tatu savalina. Au iai oi le aso ma le aso au a mataina fo ile niva i aso au tatu savalia au tatu whaatalitali atu i le toia fio mai o lo tatu ali i whaula. A vei tatu pi o tau pou o potu. Awane i pei o tau pou Palilea, a ia pei tātou o tau pou o poto ma ia whaamanuia pēr le atua ia te oe malau savalina i le nitai au. Amen? Praise the Lord. Te mila nela tapu mei o tusi tātou tūlai mai patasi mau le nitai au. O le tāua le upo le atua ina ia whaamalosia lo o langa au na i le ni. A whai foi e te lei whaia se whiliwhilinga pe ona tātou whaalongolongo i le tai au le nei. O le whiliwhilinga o le whiliwhilinga a oe. A o le manaonga a le auso ina ia whaie o le whiliwhilinga a o maua le avanoa. Na le wha mai le upa le atua. Le wha mai e su. Ina ia iai o tau whaatasi mau i le mea o te iai au. O upu na Iesu le Ioane sumar wha na whai o na so, au wha maa vai atu o ia o na so, wha mai o te agu, ai o te toi sau, ina ia iai o tau, i le mea o te iai au.
O le se senga lale na upo Yesu na fai i ona so. O tangata na nato talitonu. Le sa e pe te rufa mai. Mato te o e ia te ai olo ia te o e upu o le ola e whāwawa. A upu lai tangata le talitonu na fai a Yesu. E le o tō i le mea o te ia ia ua. So e wa aila i vaenga na e lua. O vaenga o tangata e to lua a. O tangata e talitonu. Ma le tangata e le talitonu. O le te talo la. Ina ia whai e tātou o tātou whiwhilinga tonu. Nei e tātou talitonu. So, la tātou te talo le nei tai ao, a muli mai ai upu nei o le te talo, le au whaia, a ia vea lava, mau lava te talo. So se tasi lava o lo whaalongolongo mai fo i le nei tai ao, ia whaamamia le tua ia te oe i le nei tai ao. Tātou te talo, a taita maa, lau upu o whaalongo ai le nei tai ao, ai a ina i lo loto, ma lau savali, a o whaatalitali atu, mo le toia fio mai, o lo walo Yesu. Wa o whaalongo i le nei tai au, i le whaatamala o le tangata, le talitonu, ma le taunuuga, e o iai. O lo te talo te mā, ina ia o whaia se whiliwhilinga tonu. O lea ta mai, o te sawi a te oi le nei tai au. O au o le tangata angasanga. O te manao mia oi. I lo o langa, a o lai. A fio mai, oi Yesu e, i lo ulotu. O talitonu, na e maliu i le sātaru, ma e toe tū mai, mo le labea ina, o lo uanganga. O lea, o te olai mo oi, i o uaso o totoi. Vi ia oe ta mā, nei maso uma, e o le whaavavau. Whaavavau lava, amen ma amen. We thank you once again, Father. We've heard from your word this morning, and your word challenges us to continue to walk with you. We pray, Lord, that we need you, that we cannot live our lives without you. But we continue to bless your name from the rising of the sun to the setting of the same. In Jesus' wonderful name we pray this prayer, and we will say, Amen and Amen. Yeah.